Всем привет, добро пожаловать на канал Феник Плей. Продолжаем сегодня проходить Alan Wake, вторая Alan Wake 2. Вот. Хочу, в прошлой серии немного там какие-то по звуку, по голосу есть косяки. Вот, вы уж извините, потому что я вчера намучился с этой игрой. Дело в том, что я, как вчера рассказывал, установил ее сначала на один жесткий диск, запустил, потом понял, что она в фризе тормозит даже на минималках, и пришлось ее переустановить. И то, как я 3 часа мучился, пытался настроить, подобрать настройки, чтобы все плавно работало. Оказалось, проблема все в том, что нужно перенести ее на другой диск. На другой диск перенес, все заработало, и уже такой уставший подснимал, чтобы выложить первую серию, собственно, в день выхода. Ну что, мы с вами продолжаем играть Alan Wake. В этой части они, конечно, замудрили. В плане с ФБРовцем это нужно проводить расследование, собирать улики. То есть это не просто игра, тут именно идет расследование. Кстати, в прошлой части, если кто-то не смотрел, посмотрите, началось с того, что из озера вышел мужик, голый, толстый, и топал все по дорожке, по лесу. Его поймали сектанты. И, собственно... Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing dear friends. Oh, God. Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Прикольно сделали, кстати, эмоции лица. Это, кстати, та самая из первой части, которая девочка работала в кафе. Вот это она и есть, которая обожает Алана Вейка. Вот, о чем я говорил в прошлой серии. В итоге, убили этого мужика, толстого голого. Ну, он раздувшийся от воды. Вот, а оказалось, это агент ФБР, который приезжал за Аланом Вейком в первой части, которого похитила тьма. И здесь происходит странные убийства всех пропавших. Там 13 лет, 10 лет как пропали. Они все выходят из озера и их находят мертвыми. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Праздник из этих, День оленя. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird.
Rose has a talent for saying the weirdest thing possible, but it's best not to take it personally. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Так, сейчас карту обновим. Lead the way, Sheriff. Спасибо. I'll be right with you, sir. Yep. Just here to pay my ticket. Whenever you're ready to take my money. Похоже, тут тот же самый... Ну, конечно, тот же самый участок. No speeding happening here, I see. Место Sir, происходит там же, some patience, please. где его Алан Вейка. Так, чего мы ждем? Мне в подвал надо. Ну, немножко изменили, конечно, здесь. Телевизор убрали. How are you? So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Ну, у них не было морга. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. Okay. Let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What other clues? Aha. They did leave something inside his chest. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. There's writing on here. Can't make it out. Writing? How'd they manage that? This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. Он пытался бороться, да. Так, идем к доске. Time to see what Nightingale's body can tell us. Убийца оставил надпись на сердце. Как? Не могу разобрать слова. Долгое нахождение в воде. Так он и вышел из воды. На момент привязывания жертва была жива. Непонятно, когда тело раздуло. Он такой и вышел. Chest wound is cause of death, but the corpse is bloated, waterlogged. Doesn't add up. Текст под кожей жертвы. Я так думаю, это
There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Ну давай посмотрим. Рукопись. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. No, wait. Sheriff? What the hell? Show me the clicker. Вставай, вставай. Didn't see her. Could not see into bright light. I'll make you pay. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. Постарайтесь оставаться на свету, чтобы враги вас не заметили. He can't see me in the light. Убежище — основная часть здоровья. Если вы покинете убежище или будете атаковать из него во время боя, оно на время станет недоступно. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Go! Так, я что-то не то сделал. Ну, здесь, конечно, в разы пострашнее монстры и жестче, чем в первом Алане. Блин, почему именно с этого места? Давайте пропустим. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Go! Vanished.
Ну, сейчас, да. А, вот как в прошлый раз тоже было. Я записывал вторую серию, у меня в начале второй серии конец первой главы. Так и He здесь. didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're going to do anything about it. Somehow we need to make sense of this. Блин, поубивал. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Я знаю, что я могу прочесть страницу рукописи в этом. Но сейчас мне это не надо. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. Так, нам надо выяснить, куда отправился Найтингейл. Must be locked from the other side. Заперта с другой стороны. То есть в этой части не будет так просто, что ты посветил на него, застрелил и все, и он больше не появляется. Придется с ними, видимо, долго бороться. Блин, он убил помощницу. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. Так, это мои рукописи. Yes. Так, еще. Вот ланчбокс, это мои Finding a уже. Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message. Мы вместе героиня. Так. Ну, с этим понятно. Так, здесь нового ничего. Здесь нового ничего. Так, нет, радио мы не слушаем, потому, скорее всего, это будет не очень хорошо. The autopsy room was a mess, like a bomb had gone off. Nightingale hunted Saga. Didn't see her under the light,
lurched past her. The Taken could not see into bright light. The light hurt them, hurt the darkness in them, made them vulnerable. I flick the switch, it goes click. Show me the clicker, lights are off, but somebody's home. Hemingway brought you here, witch. Get out of my house, Nightingale shouted. A wave of terror crashed through Saga's head. The awful truth. Nightingale had no heart in his chest, but here he was, killing a monster. The world had lurched out of balance. You found yourself trapped on the far side of the mirror. Так что так. Так непонятно. А. Вот. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. Так, а почему никто не приходит, не убирает? Ну и как мне выйти? Что стоим-то? The page Пошли. places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a Taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. Еще раз, это какого? Нужно читать субтитры или не надо? Просто напишите, если кому-то. Что это делать? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. That's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? Ну да, здесь подозрения бы тоже бы у меня упали на федералов. Потому что кроме них внизу никто живых не остался. Ну, единственное, непонятно только с пропавшим телом. Что делать? Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. We've only had a tour guide, also bear season. Oh no, a bear. Help. Вот у актера эмоции, как у меня. Я также записываю, типа, ай, как страшно. Ай, медведь, он сказал. Пока я еще не научился нормально тут. My client has been held here long enough. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? Smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case? Whoever you can spare. ASAP. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. I'm gonna take a quick look around. Meet you back at the car. See you in a bit. Good afternoon. Здорово. Че, наркоманишь? This is the same symbol as that cult necklace. Все в порядке, мэм. Ты что от меня отворачиваешься, я не понял. Что, ты ключи потеряла?
Или ты тут закладку ищешь? Смотри, у меня, блядь. Наркоманы хреновые. Что там происходит? Кто-то что-то пилит, колотит. Enjoy your day. И вам тоже. How about that weather forecast for Deerfest? I've been working on this float for a month straight. If it rains, I am gonna lose it. It'll ruin all the paper mache. That shit is delicate. I'm sure we'll get a nice sunny day. Oh, so now you're a veteran. А что, если мы попробуем включить трассировку? А, все, понятно. Никакой трассировки. Выключим. Did you check out the town, Anderson? Just getting my bearings. Ready to go? Waiting on you. Я говорю, машина как быстрое перемещение. Ну это классно, не надо полгода ехать от точки до точки. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Ha. The same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. Прозрачная машина. Сердце. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. Да тут дело такое на миллион. Какой красивый I've been thinking more закат. about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. We're not seeing the full picture yet.
Hey, hello there. How are you folks doing? Those restricted area signs don't do a damn thing, huh? В чем проблема? Hello, Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business, fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? Что это за устройство? What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous weather saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can't know right through a garbage can. How did you Конечно, hear давайте about еще the про murder, свиту Elmo? будем разговаривать. Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. Ну ладно, давай скажем про My свиту. mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Ulla, Karjalan piirakka. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. Ну все, The давай sweater's just уже. something to remember her by. Тоже начали Well, разговор про маму. Let's get to the murder side, Casey. Кто свитер связал. A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally solve. Конечно, я зря, наверное, закрыл. Our crime scene's drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. Monsters? Overlaps? Rituals? What do you make of all of this? The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. But with dead men coming alive, the word ritual starts to have more weight behind it. We need to look around, learn what this ritual is. After we find Nightingale, what then? I've never arrested a monster. I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. You know what I mean. Monsters. Light worked against him at the morgue.
That might be the only way to stop him from hurting anyone else. Так, что здесь? Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? On it. If anything comes up, I'll radio you. Я бы не пошел бы один. Видя, что труп восстал. Там места такие еще стрёмные. Так, 22 патрона у меня. О! Амулетики. Кто-то здесь тусил. НЛО для чайников. Полное руководство наблюдения за неопознанными летающими объектами. Так. Записки охотника за НЛО. Еще одна коробочка. Того у меня 5 фрагментов. Любишь вязаные вещи, героиня? Я попросил их сделать специально для тебя. Я так понял, это обращение к нам. С этими вязаными вещами. Hey, Casey. What's the far's favorite shape? Please, Anderson. Just one case without the... A triangle. I don't get it. Yes, you do. Но мокрый лес, конечно, шикарен. Так, куда это мы вышли? А. Так, это записки охотников. Следили они здесь за кем-то. Или, может быть, охотники на НЛО. Так, кто-то здесь играл в покер. Я так понял, здесь старые магазинчики используются чисто для того, чтобы переночевать, затусить, то есть. Так, нам бы не заблудиться тут. I'm getting flashbacks. Remember Ohio? Sure. The North Side slasher. But that case was completely different. The trees
bodies, Anderson. He hid the bodies in the forest. A lunchbox again. Who's leaving these out here? Не забывай, это просто день не сдался, а не целая жизнь. Если у тебя сегодня все отлично, забудь, что я сказала. В прошлой части такие вот были места, где там боеприпасы лежали, как вот, патроны всякие, фаеры. И их краской помечали. Здесь такое надо обращать внимание вот на такие символы и на вязаные яйца. Бегают они так, конечно. Так, ну отсюда мы, походу, пришли. На всякий случай проверим. Так, сейчас я куда-то уйду далеко. Ну правильно, я уже на выход пошел. А мне надо вернуться обратно к озеру. Did you know this entire area is inside a caldera? This whole mountain used to be an active volcano. Imagine the force it took to carve this crater out of the earth. Calderas are pretty rare, so be sure to take it in. So, essentially, we're Еще standing делаешь in the бокс где-то. maw of hell. You got it. I used to love geology when I was in school. I helped Logan build a great baking soda volcano for her science fair. Cheating on a science fair? That's almost a crime, Anderson. I'm not gonna say no to quality time with a volcano. I mean, my daughter. Lunchbox. There's another lunchbox. Мой папа любил говорить, то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Не очень понимаю, как именно оно делает нас сильнее, но может тебе эта мудрость пригодится. Мне, конечно. Мне эта мудрость очень пригодится. Так, а сколько я там насобирал? Восемь. Тут минимально 12. Хорошо. Так, ладно, пойдемте к озеру. По следам Найтингейла.
Блин, ну стрёмно. Hey, Logan's birthday is coming up. I need toy ideas. Toys. She's 14, Casey. Okay, so what'll I get her? Get her a book. Something weird and dark. Maybe that'll get her back into reading. Так, а что я взял? И как это? Как это использовать? Так, где я? Так, ну прямо по дороге идем. Выйдем к месту преступления. Так, давайте смотрим следы. А он в озеро зачем вернулся? Ему нужен какой-то щелкунчик. Ну, какой-то. Мы знаем, какой щелкунчик ему нужен. Но что он ему даст? Он хочет его уничтожить. И почему Вейк начал опять писать ужастики? See how Logan's doing. They're fine, Anderson. What's got you so worried? I just feel bad being gone so long. I've never taken a case this far from them. They can manage without you for a few days. The tracks lead into the water. Where'd you go from here? Блять. I can feel something. Ой. Presence. Сердечный приступ чуть не случился. Блять, взяли так вот. Надо было. Так, а куда мы пойдем? Такой здесь гулять? Я вот не особо. Вот она, эта бабка. Черепак ведьмы. What is that? Seems like it's reacting to the light. These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. My flashlight burned the dark stuff away. It was covering another page. Ага.
The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. Так. Дерево ведьмы где-то было. Не дерево, а хижина ведьмы было вверху где-то. Мы в прошлой части там были. По-хорошему нам сейчас направо. Так, вверх и налево. Кто там? This is the witch's hut. Anderson, thought I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Okay. I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. This fuse is busted. Сейчас мы сходим в хижину. Сейчас мы тут посмотрим здесь в округе. Ловцы НЛО. Another one of those lunch boxes. Один. Не знаю, тут творится полный дурдом, но самый жуткий час, не забывай, что Алан присматривает за нами. Алан-то присматривает, просто непонятно, нахера он опять начал писать ужастики. This one looks good. People should really stop littering, though. Так, предохранители мы зачем-то взяли. Возможно, нам пригодится сейчас в хижине. Ну как атмосферно. А, вот сюда надо. Кофе. Блядь, что мы и здесь будем собирать это кофе? А, здесь оно как сохранение. Another page. Making progress. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. Ясно, понятно.
Так, давайте сложим пазл. Так, ланчбоксы давайте расставим. Так, где-то я, видимо... А, нет, видимо, по 3. Короче, их много на одной локации. А, их по 8 штук на локации. Но здесь 8. А здесь 7. Здесь 2. These stashes could contain clues about the cult. Better keep an eye out for more. Поищем, если будут. Так. I need to know more about the code of the tree if I'm going to shut them down. Что за культ такой? Вот почему-то они не сделали... Вот я, допустим, мне нужно поставить паузу быстренько, допустим, и приходится выходить полностью из чертогов разума для того, чтобы поставить паузу. Ну, какой-то бред. Doesn't look right. Oh. Так. I already took care of all this. Прикольно, автоматически расставляет. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. Какой ритуал-то? Пока ведьма возвышался над сагой. Nightingale's heart disappeared from the morgue. Where is it now?
To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. Нормально. Найти сердце. Встать возле какого-то черпака с табличкой. Прочитать заклинание, которое написано на сердце. Почему нет? Только сначала надо найти это сердце. А, сейчас не посмотрели. Тут в уликах что-то новое. В досье. I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place and the dark place. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. The threshold, like a doorway, leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Witch's ladle? I need Nightingale's heart to get to the overlap. Where is it? Just wind close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Nightingale's heart. Where is it? While they played cards in the general store, the witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. Сердце в морозилке, в морозилке, в холодильнике. В магазине, в холодильнике. А где же ему еще быть-то? Конечно, в холодильнике. I need to check the general store for the heart. Ну, сейчас попробуем. Casey, I'm headed to the general store. I think I know how to get into the overlap. Roger that. I followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Did you get lost? I've only been lost once in my life, Anderson. The years I spent with my ex-wife. I'll find my way back, don't you worry about it. Так, мне нужно магазин. Магазин. То есть вниз. Сейчас идем. Хорошо. Мне так проверить, стрелка правильно указывает или нет. Кто-то здесь шоркается. Кто это? Тут такой. Все, я понял. Сколько тебе надо? Occultist. A monster. Like Nightingale. Перевязка, восстанавливает здоровье. Куда поместить-то? То есть настолько все. Так, рано я батарейку.
Он танцует. Подойдите к стойке, задайте вопрос леди Фортуне. Хорошо. Сейчас мы раздобудем себе ружьишко. Батарейки, привязка. The fuse was in place. She found it among the junk in the forest. Saga stepped inside the witch's hut. Something rushed through her. A presence. Familiar. She couldn't quite place it. Something long forgotten. She tried to hold on to it, but it was already gone. Inside, a bright light. Saga felt safe, like nothing could hurt her here. There were objects that stood out to Saga as if the light had manifested them, pulled them from the darkness. A shift in reality, heavy with hidden meanings. A coffee thermos, a shoebox, a mop and a bucket, a poster on the wall, and in the cabinet, another manuscript page. Witch's ladle, towering over Saga, watching her and the witch. The image of the witch in the sign, Nightingale's heart, a cold, dead lump in her hand. Her definition of sanity had changed since she arrived in this town, but she trusted the pages, was forced to. Saga addressed the witch. She squinted to read the first part of the ritual words, the smudged line on the heart. The second part recited from memory, the words she had read on the page. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. This was the key. The tree was the threshold. Понятно. Нужно будет сердце вставить в дерево. Все отлично. Так, прежде чем мы возьмем сердце, давайте сначала патрончики. Давайте сначала ружье возьмем. Так, куда там встать написано? К стойке загадать вопрос леди Фортуне. Стойка. Задайте вопрос леди Фортуне. Два треугольника. Все нормально? Не забыть обновить код. Угу. 739 и 745. These numbers match the ones on the lotto ticket. Ну, все тогда. 739, 745. Где здесь больше нету знаков? Пойдемте попробуем.
700. 39. Так, ну у меня пока для него на здоровье и метательное оружие. Ага. Так. Ячейка доступа. Давайте 2. Ячейка доступа 1. Перевеска. Ячейка доступа 4. Батарейки. Ячейка доступа 3. Все. 1 пистолет. 2 ружья. Так, забираем сердечко. The text on the heart is clearer now. Legible. I feel like I recognize this. The fridge. The heart. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. And now I need to give the heart to the witch. Makes total sense. Так, нам надо вернуться обратно к этому. К дереву. Так, кофе здесь нету для сохранения. Кофе здесь нету. Так, а где у нас это дерево? There are cultists in the area. They're taken, like Nightingale. Watch yourself out there. Yeah, thanks for the heads up. I'm still finding my way back. You have the worst sense of direction. Any city in America I can get through drunk and blindfolded. It's these damn trees. Okay, okay. I'm en route to Witch's Ladle. I need to perform a ritual to open the overlap. This case just keeps getting weirder. But it is exciting. Так, нам куда сейчас надо? К черпаку видим, так это хижина. Прямо до конца, потом направо, потом налево. Подожди. Туда. Там направо. Потом налево. И опять по этой страшной воде. Я понял. Сколько у вас тут?
Сколько тебе надо? I'm never gonna get used to this. Так, ну ружье это круто, конечно. Начинается у нас экшен. Я так понимаю. Так, у меня нет патронов для этого. Для пистолета очень мало патронов осталось. Ну ничего, справимся. Как-то же до этого справлялись. Так, надо у ведьмы прочитать заклинание. В первом же Алане у нее вырезали сердце. А теперь, видимо, ей любой подходит. The wave crashed on the far side of the mirror. I brought you the heart witch. Show me the terror. Охренеть, да, я с тобой согласен. Не просто охренеть это. Так, давайте с вами на этом остановимся. Так, давайте на этом остановимся. В дальнейших сериях будем продолжать. У нас как раз сейчас начинается самое интересное. Начинаются появляться монстры, вот, которые мы будем отбиваться. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.